Chào mừng quý vị đến với chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea trên đài Little Saigon TV. Hôm nay Chelsea rất là hân hạnh có hai vị khách mời mà rất là mình nói là Chelsea rất là hãnh diện vì có hai vị khách mời đã đến với chương trình và chúng ta sẽ chia sẻ như thế nào. Và mình phải nói là chắc bây giờ Chelsea mở giới thiệu đến hai vị khách mời này và quý vị cũng sẽ biết từ từ chúng ta sẽ nói về đề tài như thế nào. Thank you so much for welcome to the show with Chelsea here. And again, will you please introduce yourself? Thank you for inviting us here. And my name is Tenzin Chosang. I'm the president of Namgyal Monastery Institute of Buddhist Studies, upstate New York. Thank you. My name is Sonawang Chu, and right now I'm residence monk at OC in Namgyal Monastery Dharma Center here in Orange County. Thank you. Ở đây là mình có hai vị khách mời mà nói về hai nhà thầy sư cho mình nói là Đức Lai Đạt Ma. Thì ở đây là Chelsea có một topic này là một đề tài mình nói về một cái mình kêu là thư viện và cũng là một chỗ học hỏi và như thế nào, và bây giờ mình sẽ nói là từ ở đâu và đang ở địa điểm như thế nào. Can you please tell us where we're talking about the plan, the library and the learning center, where is it currently located? It's currently located in upstate New York, where our center is. So the His Holiness Dalai Lama's Library and Learning Center, that idea came in I think 2016. So it's quite a long time ago. We working with all those people, architect or design, or also fundraise these things. So the location is going to be our current monastery in Ithaca, New York. Yeah, thank you. Thì ở đây là mình như là có một cái mình kêu như là thư viện hiện tại đang nằm ở New York, Ithaca, New York. Thì ở đây là mình một cái là rất là một chỗ mà không phải là để thư viện không, mà chỗ mà mình dạy học nữa. Thì ở đây là những thầy sư có chỗ mà để mà cho những ai mà đang muốn tìm hiểu về như là Phật giáo, Buddhism, right? And then, can you tell us more about that place? Like, I know it's a library and a learning center, but what is it? Are we teaching spiritual, or what are we teaching, or meditate? So how is it like for viewers to understand more about it? So actually, our current Namgyal Monastery Institute of Buddhist Studies, we give we teach Buddhist philosophy, meditation, these things. And our His Holiness Dalai Lama's Library Learning Center, we focus more about his basis on his 4 commitments. So we are not going to teach specific for Buddhism. It's everyone who people can come and study different backgrounds and different beliefs. Even non-believers can come and study, because we're going to teach based on his 4 commitments. So the number 1, his commitment is promoting human values, and second is promoting like a religious harmony. Then third is preservation of Tibetan culture and Buddhism, and fourth is a revival of ancient Indian knowledge, meaning that it's more like secular ethics. It's not just associated with Buddhism practice. It's more like general knowledge. We already have that kind of compassion, love, loving kindness, these things. So I think that's I highly believe that this library learning center is going to benefit different backgrounds and different religions, even entire world, I think. Thank you. Do you have anything else to add? Or? Like Venerable Chosang has said that our main aim to have a library in United States in New York Upstate is to not to
enhance the Buddhism, but to give the, general, what you call the knowledge or the inner value of human value to the public, because His Holiness always says that now is that became high time that we the people have always more oriented in materials value. Now it's time to give more attention on the inner value. Right. So that's the main reason to preserve the teaching as well as to enhance that knowledge for the, especially for the younger generation. Right, thank you. So I'm going to translate that. Ở đây thì để Chelsea nói thêm nữa là có một vị thầy sư thì là ở Orange County, ở quận Cam của mình, còn một vị thầy thì đang ở New York. Thì chúng ta nói về một cái thư viện là không phải là chỉ một cái chỗ như Chelsea nói là có phải là cho về Phật giáo Phật tử hay không. Thì đây là mình nói là không phải chỉ cho những người đạo Phật mà cho tất cả những người mà muốn học hỏi về Phật giáo, và cũng như là không phải là mình nói là cái cách sống như thế nào mà vui vẻ hơn, là cho những cái trẻ em sau này có chúng ta cũng như cỡ như Chelsea cũng được, hay là ai cũng vậy đó, người lớn người già trẻ bé gì cũng được hết, nhưng mà mình có cách là mình học thêm và hiểu thêm một cái. Mình nói là không, ở đây là Chân, thầy đã có nói là mình học như cái cách mình học là cho những người mà cho nó về giống như là tâm lý học cũng có mà giúp chúng ta. Thì ở đây là cái cách mà mình phải nói là cư xử như thế nào và cách sống như thế nào mà cho mình vui vẻ hơn. Mà một vấn đề nữa là Phật giáo dạy mình những gì mà hồi nãy thì như Chelsea nhớ là nói là một cái mà lịch sử của ở bên Tây Tạng là người ta giúp mình như thế nào, và cái cách mình thoải mái, mình sống nhẹ nhàng hơn như thế nào. Thì I was translating, but there's so much. But I was saying the main thing I'm thinking is how we live, and it's more psychology of how the mindsets and everything. Yes. So it's not just for everyone; it's for everyone, not just for anyone who's believing Buddhism or anything like that. And then thank you for that, because well, the first thing people see, they will think, oh, you have to be you're believing Buddhist or Buddhism to be in to learn, to go to the learning center. And I know right now you guys are doing a donations kind of a charity event. Can you tell me more about it? Oh, yes, according to build His Holiness Dalai Lama's library and learning center, of course, it's our phase one. We make two categories: phase one and phase two. Phase one is His Holiness Dalai Lama's library and learning center. Is about 5 million or 5.5 million, something like that. So according to get done this library learning center project, of course we need many people who can to help this financially. So only our people's help we can get done that project. Without people's helping, we cannot, build His Holiness Dalai Lama's Library and Learning Center. So I always encouraging people come to the help for this project get done, because this we are not going to open like a shopping center or a business market, these things, because His Holiness Dalai Lama's Library and Learning Center is for every human being. I think in near future, we are going to give lots of his teachings based on his 4 commitments. I think this benefit for every believer or every sentient being. If we, Buddhism, we says that mother sentient beings, meaning that include even animals, because His Holiness Dalai Lama believed that each of every sentient beings, especially human beings, we have from the mother's birth, we have that kind of seed in our heart: love, compassion, forgiveness, these things. So we need to promote that. We need to introduce those young generations, even non-believers. So people that many religious organizations, they don't include those non-believers, but His Holiness Dalai Lama, he include even non-believers. People who don't believe religion can come and practice